Shalom everyone, and welcome to Learn Hebrew Now. Today, we're talking about one of the most common and useful verbs in Hebrew, the verb to be, להיות. In this video, we're going to see how to say will be. In other words, how to use to be, להיות, in the future tense. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. First of all, how do you even say future tense? In Hebrew, it's zman, atid. Zman means time, atid, future. Zman, atid. The verb to be is להיות. 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 To say I will be, say אני אהיה. אני means I. אהיה means I will be. That aleph at the beginning of the verb אהיה is the aleph for אני. So you don't have to say אני because אני is already included in אהיה. But sometimes it just feels more natural to add אני. Let's see two examples. To say, I will be calm when the exam is over. Say, אני אהיה רגוע כשהמבחן יסתיים. אני, I, אהיה, I will be, רגוע, calm, singular male, כשהמבחן, when the exam, יסתיים, will be over. אני אהיה רגוע כשהמבחן יסתיים. To say, I will be at home in the evening. Say, אהיה בבית בערב. אהיה, I will be, בבית, at home, בערב, in the evening. אהיה בבית בערב. You could also say, אני אהיה בבית בערב. To say, you will be, when speaking to a singular male, say, תהיה. 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 Here as well, we can add אתה, so it will be אתה תהיה. And sometimes we will need to, depending on the context. To say, you will be tired after the workout. When speaking to a male, say, אתה תהיה עייף אחרי האימון. אתה, you, singular male, תהיה, you will be, singular male, עייף, tired, singular male, אחרי, after, האימון, the workout. אתה תהיה עייף אחרי האימון. To ask, when will you be at home? When speaking to a male, ask, מתי תהיה בבית? מתי, when, תהיה, you will be, singular male, בבית, at home. מתי תהיה בבית? To say, you will be, when speaking to a singular female, say, תהיי. תהיי. To say, you will be excellent at a new job. When speaking to a female, say, את תהיי מצוינת בעבודה החדשה. את, you, singular female, תהיי, you will be, singular female, מצוינת, excellent, singular female, בעבודה, at the job, החדשה, the new, singular female. את תהיי מצוינת בעבודה החדשה. To ask, when will you be there? When speaking to a female,
ask מתי תהיי שם? מתי, when, תהיי, you will be, singular female, שם, there. מתי תהיי שם? To say, he will be, say, יהיה. 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 To say, he will be there tomorrow morning. Say, הוא יהיה שם מחר בבוקר. הוא, he, יהיה, he will be, singular male, שם, there, מחר, tomorrow, בבוקר, in the morning. הוא יהיה שם מחר בבוקר. To say, the food will be ready at noon. Say, האוכל יהיה מוכן בצהריים. האוכל, the food, יהיה, he will be, singular male, מוכן, ready, singular male, בצהריים, at noon. האוכל יהיה מוכן בצהריים. To say, she will be, say, תהיה. 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 To say, she will be ready in an hour. Say, היא תהיה מוכנה בעוד שעה. היא, she, תהיה, she will be, singular female, מוכנה, ready, singular female, בעוד, within, שעה, an hour. היא תהיה מוכנה בעוד שעה. To say, she promised that she will be at the party. Say, היא הבטיחה שהיא תהיה במסיבה. היא, she, הבטיחה, she promised, שהיא, that she, תהיה, she will be, singular female, במסיבה, at the party. היא הבטיחה שהיא תהיה במסיבה. To say, we will be, say, נהיה. 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 To say, we will be in touch later. Say, נהיה בקשר מאוחר יותר. נהיה, we will be, בקשר, in connection, מאוחר יותר, later. נהיה בקשר מאוחר יותר. To say, we will be ready for the meeting. Say, אנחנו נהיה מוכנים לפגישה. אנחנו, we, נהיה, we will be, מוכנים, ready, plural, לפגישה, for the meeting. אנחנו נהיה מוכנים לפגישה. To say, you will be, when speaking to a group, say, תהיו. 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 To ask, when will you be ready to leave? When speaking to a group, say, מתי תהיו מוכנים לצאת? מתי, when, תהיו, you will be, plural, מוכנים, ready, plural, לצאת, to leave. מתי תהיו מוכנים לצאת? To ask, will you be there when we arrive? When speaking to a group of females, ask, אתן תהיו שם כשנגיע? אתן, you, plural females, תהיו, you will be, plural, שם, there, כשנגיע,
when we will arrive? אתן תהיו שם כשנגיע. To say they will be, say יהיו. 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 To say they will be busy all week. When speaking about a group of males or a mixed group, say הם יהיו עסוקים כל השבוע. הם, they, יהיו, they will be, עסוקים, busy, plural, כל, all, השבוע, the week. הם יהיו עסוקים כל השבוע. To say, they will be at the course graduation ceremony. When speaking about females, say, הן יהיו בטקס סיום הקורס. הן, they, females, יהיו, they will be, בטקס, at the ceremony of, סיום, the ending of, הקורס, the course. הן יהיו בטקס סיום הקורס. So now you know how to say to be in the future tense. If you haven't watched my video about to be in the past tense, go check it out right now after this one. It will help you see the full picture, past, present, and future. Try to write some sentences of your own in the future tense in the comments below. If you found this lesson helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more Hebrew lessons. And if you want to download the worksheet and to support the channel, join my Patreon page. You can find the link in the description below. תודה רבה. Thank you very much. And I'll see you in the next video.